Hello children, today we have lesson 7, the weather phenomenon from unit 5, nature and weather. In pupil's book it's pages 113 to 115. And let's do first exercise. Listen and complete the texts with words from the boxes. А тепер давайте виконаємо вправу першу. На сторіночці 113 послухаємо та доповнимо тексти пропущеними словами. Listen at first. Послухай, будь ласка. Rainbows. Веселка. Yellow, beautiful, different, violet, white. Yellow – жовтий, beautiful – гарний, different – різний, violet – фіолетовий, white – білий. Rainbows are beautiful, rays of color. Sunlight looks, but it's really made up of red, orange, green, blue, indigo, and the sun makes rainbows when white sunlight passes through raindrops. Rainbows. Веселки. Yellow – жовтий, beautiful – гарний, different – різний, violet – фіолетовий, white – білий. Rainbows are beautiful rays of color. Веселки – це гарні промені кольору. Sunlight looks, but it's really made up of colors. Red, orange, green, blue, indigo, and. Сонячне світло виглядає, але насправді воно складається кольорів червоного, помаранчевого, зеленого, блакитного, індіго і The sun makes rainbows when white sunlight passes through raindrops. Сонце утворює веселки, коли білі промені сонця, біле світло проходить крізь дощові краплі. Second text – lightning and thunder. Блискавка та грім. Слова, які ми маємо вставити в текст – tall – високий, bright – яскравий, faster – швидший, white-yellow – біло-жовтий, dangerous – небезпечний. Listen at first. Послухаємо. Lightning is a bright flash of electricity. All thunderstorms produce lightning. Lightning seems to be a color, but it really depends on the background. They are very. Lightning strikes the objects, like trees and buildings. These lightning strikes can cause fire. Thunder is caused by lightning. We usually see lightning before we hear thunder. It happens because light travels, then sound. Lightning and thunder. Блискавка та грім. Tall – високий, bright – світлий, яскравий, faster – швидший, white – yellow – біло-жовтий, dangerous – небезпечний. Lightning is a bright flash of electricity. Блискавка – це яскравий спалах електрики, електричного розряду. All thunderstorms produce lightning.
Кожна гроза супроводжується блискавками. Lightning seems to be a color, but it really depends on the background. Блискавка виглядає, бо здається, кольору. Але насправді це залежить від оточення. They are very. Вони дуже. Lightning strikes the objects like trees and buildings. Блискавки влучають об'єкти, такі як дерева та будівлі. These lightning strikes can cause fire. Такі влучання блискавок можуть призвести до пожежі. Thunder is caused by lightning. Грім спричиняється блискавкою. We usually see lightning before we hear thunder. Ми зазвичай бачимо блискавку перш ніж чуємо грім. It happens because light travels than sound. Це трапляється тому, що світло розповсюджується, ніж звук. Будь ласка, доповни речення пропущеними словами. And now work in pairs. Talk about the weather phenomena you read in exercise 1, page 113. А зараз, будь ласка, звісно, попрацювати в парах в нас не вийде, хіба що твої мама або тато погодяться з тобою попрацювати. Тож, будь ласка, talk about the weather phenomenon. Давай поговоримо про погодні феномени, погодні явища. So, look, we have 3 questions. What is lightning? What is rainbow? And what is thunder? Ми маємо з тобою 3 запитання. What is lightning? Що таке блискавка? What is rainbow? Що таке веселка? What is thunder? Що таке грім? What is lightning? It's a bright flash of electricity. Це яскравий спалах електричного розряду. What is rainbow? It's find the information in exercise 1, page 113. What is thunder? It's find the information in exercise 1, page 113 too. Що таке веселка та що таке грім, будь ласка, знайди у вправі першій на сторінці 113 та продовжуй речення. What is rainbow? It is. What is thunder? It is. Розкажи своїм батькам англійською мовою what is rainbow and what is thunder. And now let's read the text from The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. А зараз ми з тобою почитаємо уривок тексту з пригод Тома Сойера. We read and order the parts to build the text. Але не так все просто. Нам потрібно не тільки прочитати, а ще й розставити частинки цього тексту у правильному порядку. They are mixed. Вони переплутані місцями. So, we would read, and after that you put the parts of the text in right order. Тож ми з тобою спочатку прочитаємо всі частинки тексту, потім, будь ласка, використовуючи ось таку схемку внизу, розташуй частини тексту в правильному порядку. Listen. Слухаємо. The Adventures of Tom Sawyer. A. He came out of his house with a brush and a big pot of white paint in his hand. He looked at the fence. It was 3 meters high and 30 meters long. B.
He stopped and looked at the fence, but put down his brush and sat down. There were hours of work in front of him, and he was the unhappiest boy in the village. C. Saturday was a beautiful day. It was summer, and the sun was hot, and there were flowers in all the gardens. D. He put his brush in the paint and painted some of the fence. The sun was shining brightly. There were no clouds in the blue sky. It was very hot, and Tom didn't want to work. E. It was a day for everybody to be happy. But Tom was the unhappiest boy in the village. The Adventures of Tom Sawyer. Пригоди Тома Сойера by Mark Twain. Mark Twain. He came out of his house with a brush and a big pot of white paint in his hand. Він вийшов з будинку з щіткою та великим відром з білою фарбою у руці. He looked at the fence. Він поглянув на паркан. It was 3 meters high and 30 meters long. Він був 3 метри заввишки та 30 метрів довжину. B. He stopped and looked at the fence, put down his brush and sat down. Він зупинився, подивився на паркан, поклав свою щітку і сів поряд. There were hours of work in front of him, and he was the unhappiest boy in the village. Перед ним були години роботи, і він був найнещаснішим хлопчиком у селі. C. Saturday was a beautiful day. Субота була чудовим, гарним днем. It was summer and the sun was hot and there were flowers in all the gardens. Це було літо, сонце гріло спекотно, і повсюди в садах були квіти. D. He put his brush in the paint and painted some of the fence. Він занурив щітку у фарбу і пофарбував трохи паркану. The sun was shining brightly. Сонце світило яскраво. There were no clouds in the blue sky. У небі не було жодної хмаринки. It was very hot and Tom didn't want to work. Було дуже спекотно, і Тому не хотілося працювати. E. It was a day for everybody to be happy, but Tom was the unhappiest boy in the village. Це був день, в який кожен має бути щасливим, але Том був найнещаснішим хлопчиком у селі. Будь ласка, розташуй у правильному порядку частини тексту The Adventures of Tom Sawyer and read this text. Будь ласка, розташуй у правильному порядку частинки цього тексту Пригоди Тома Сойера і прочитай його. Homework. Exercise 4, page 114. Це тест. Обери правильну відповідь в тесті за текстом вправи 3 на сторінці 114, яку ми щойно з тобою читали та розставляли в правильному порядку частинки тексту. Також повтори слова з теми Nature and Weather. Thank you. Bye.